ye pia nene na sisi kidogo, aseme ni sababu gani imemfanya sasa jiunge na chama cha ODM. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana chairman. Kama vile mlivyoelezwa, mimi naitwa Said Buya Hiribaye. Mimi ndio MP Galole constituency. Kama vile mnavyojua Galole, Tana River County iko na constituencies 3. Kuna Garsen ambayo kwa iko na mwenzangu hapa, na mimi pale county headquarters ni Galole constituency, mimi ndio MP, alafu kuna Bura. Kama vile chairman alivyosema, sisi si wageni hapa. Kwa sababu kuchaguliwa kwetu, tulichaguliwa under the umbrella ya NASA. Na tangu mwanzo sisi miaka yote Tana River tulikuwa tukisupport baba. Tulikuwa tukimpigia yeye, tulimpigia mara nyingi hakupata. Lakini mara hii Mwenyezi Mungu akijalia, dalili zote zinaonyesha atapata. Kwa hivyo jambo la kwanza, ile sababu ambayo kwa imetufanya leo, kama vile mlivyoambiwa, mimi nilikuwa Ford Kenya, mwenzangu alikuwa Wiper, na leo tunakuja hapa Chungwa House, ni kwa sababu takriban pengine mambo matatu. Jambo la kwanza ni kwamba Tana River tuko na makabila makubwa matatu na mengine madogo madogo. Kuna Wapokomo, kuna Orma, kuna Wardei. Tukiangalia saa hii ground yote inasema ni baba. Hata hawa wote mnaona wamesimama nyuma yetu hapa, wote wanatoka huko Tana River ili kuja kushangilia na kusupport ile idea ya kuwa sisi tuna decamp, sasa tunatoka kule tulikokuwa, sasa tunakuja huku kwa sababu ground inasema ni baba. Jambo la pili, kama vile mnavyojua, sisi tuna sababu yoyote, na miaka hii yote tulikuwa tukimsupport baba kwa sababu yeye ndiye ameleta mabadiliko Kenya hii. Na hata hii uhuru na demokrasi ambayo kwa tunaenjoy saa hii ni bidii yake, amejitolea miaka hiyo yote na haja kufa moyo mpaka leo. Anasimama, anataka upresident, anakosa, tena mwaka mwingine anasimama, tena mwaka mwingine anasimama. Haya mabadiliko yote ambayo kwa tumeona kutoka uhuru mpaka sasa ni kwa sababu bidii yake. Kwa hivyo sisi kama viongozi hatuna namna, lazima tumsupport yeye ili Kenya itaendelea kubadilika. Kwa hivyo mimi zungumza zaidi. Mimi hapa najihesabu kama niko nyumbani, na kama vile mwenzangu alivyosema tumeahidi, kama vile mlivyoambiwa governor ni ODM, na sisi saa hii mmeona saa hii wabunge wawili ni ODM, na tutateremka chini mpaka tuchukue wale MCAs wote. Kwa hivyo mara hii tutakuwa na governor, tutakuwa na MPs wote watatu, pamoja na MCAs wote watakuwa ni ODM. Kwa hivyo kama vile tulivyosema, sisi tumejitolea tangu leo na hatutalala usiku na mchana. Tutahakikisha kwamba baba amekuwa rais wa 5 katika Kenya hii. Asanteni sana. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And now let me take this opportunity to formally now brand our 2 colleagues and make them bona fide members of ODM. Karibu sana. Karibu mheshimiwa. And my Oromo wangu. Karibu sana. Karibu Chungwa family. Wale wa MCS pia. We have Mheshimiwa Bakari, MCA. Thank you. Karibu. Thank you. Another Hassan. Karibu. Situpige makofi. Karibu. Thomas. Watu wengine? Na mwingine? Very good. Abdul Malik. Yani MCA? Sen Central MCA. Makofi. Yes. Wengine pia wazee. Sasa nyinyi pia mvae. Hata mimi mnipatie moja sasa. Haya, hata chairman naye. Hata chairman hapa. Now, as we continue, do I go on? Nitoe hii. Ni mimi peke yangu. You are removing me from ODM.
Maybe just one more thing to say about my colleagues. One, I wanted to thank my two colleagues because as a leader of minority in the National Assembly, I have worked very closely with them. Any agenda that required whipping of our troops to support in the National Assembly, the two honorable members have not let me down as their leader in the National Assembly. We have worked very closely together and they have been supporting the minority position very, very firmly. So this is not the first time we are going to work with them. Now, having said that, I think from the way that political tide has changed in the country has caused panic across to our competitors. You can obviously see that Raila Odinga is cruising to presidency. You look across what the happenings in the country, those areas that were initially considered not to be supporting ODM and Raila Odinga, you can see there is renewed vigor, there's excitement. In fact, we now have a problem of dealing with those who are joining us, who are competing for the same positions. Like we have issues in Northeastern. Northeastern, the whole region is now turning, has actually turned Azimio, and more particularly ODM. We are now dealing with how do we manage the competing interests in those areas. If you look at what is happening in Gusii region or Kisii region, even the 100,000 that President Uhuru Kenyatta got as Jubilee candidate, this time I don't see Ruto even getting half of that. The same with Nyamira County, and I would tell you, now you can see at the coast what has happened. Some people thought that coast, that we were fighting with our competitors at the coast. There is no fight. Coast is ODM and is even, there is no today. What is some of presidential election? Ruto makes his brother Oburu Odinga the chair of IEBC, but he's now crying and insisting that election is going to be been participating in rigged elections previously. Is he admitting that? But even if he's not admitting that, why does he think that this time election will be Odinga? It is his democratic right. Uhuru is a Kenyan, he's a voter. He's still going to live in this country. If he has chosen to support Raila Odinga, that should not be equated to Raila Odinga being supported by government. Uhuru has said it categorically clear that he is supporting Raila Odinga as an individual, and for reasons that he has enumerated and explained to Kenyans. And we are thankful and grateful for that support, because he's also a voter and is a leader in this country. And so we don't take it for granted. But Raila Odinga is selling, no one can dispute. You cannot distort history in this country. Raila Odinga has fought for second liberation, now third liberation is still fighting. Raila Odinga has forgone comfort of being the child of a former vice president to be in jail, to be in detention for close to 10 years, which very few of us would do if you are born in such kind of privilege. Very few of us would do. But he did it for the love of the people of Kenya. As we speak, he has a very clear agenda. And that agenda is what Kenyans are buying. I want to conclude by saying that we warned Ruto a long time ago that presidency, running for presidency is a marathon. It is not 100 his plans. Let him advise him to allow us to amend the constitution out of government. Can survive for 5 years. I've been very clear. Gani tena unataka kuuliza? So what is the question? From what I heard, from what he said, I can't confirm that there was a secret agreement. Secret agreement can only be discussed by those who participated in that secrecy. I was not one of them. So there are about 4 people, I'm told, he mentioned. The 4, one of them can answer. Azimio will be a coalition political party. I don't know what you mean by, well, maybe as a coalition in the loose arrangement of NASA and CORD. No. I want to answer you, no. That is why we amended the political parties law
Parties Act to allow for creation of coalition political parties which would accept corporate membership. Corporate here means ODM, Jubilee, whichever party wants to come together would retain their identity but be members of a political party. So Azimio is going to be political party. As to whether it has been registered, wait for that to be communicated formally. Hey, another one. Yes. Umesema kwamba kwa sasa kuna wengi ambao wanajiunga na ODM na Azimio. Sijui mmeweka mkakati ipi kuhakikisha kwamba shughuli ya uteuzi inafanyika kwa njia haki na ukweli. La pili, je, kuna ukweli wote kutokana na matamshi ya, najua umezungumzia matamshi ya naibu rais William Ruto kwamba kuna uwezekano kwamba kuungwa mkono kwa Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta unatoa sababu kwamba labda kuna uwezekano wa kuiba kura kwa Raila Odinga? Nikikujibu ile swali yako ya kwanza, umeuliza ni mkakati gani ODM tumeweka kuhakikisha nomination imekuwa ya huru na haki. Ninataka nikuhakikishie ODM iko na mkakati na mpangilio vizuri sana. Hata jana uliona advertisement ya wale ambao wanataka kugombea viti mbalimbali katika kwa tikiti ya chama cha ODM. Na tuko na board ile iko na uwezo ya kuconduct primaries. Na kuna watu wengine watateuliwa moja kwa moja tukishafanya opinion polls na tupate ya kwamba kuna popularity ya kutosha ya kukupatia hiyo direct nomination. Kwa hivyo not all seats zitakuwa contested. Kuna zingine tutafanya direct nomination na tumesema hivyo. Lakini tutakaa chini na wale wanagombea hizo viti. Hatutarusha supporter wa ODM nje yeyote, hatutawarusha nje. Swali lako la mwisho ni kama kuna ukweli ya hii matamishi ama concern ya Ruto. Yeye ndiye anaweza jibu hiyo. Unajua Ruto ndiye amekuwa deputy president ya nchi hii. Kwa hivyo pengine ameparticipate kwa rigging of election. Mimi Mbadi sija participate kwa rigging ya election yoyote. Na pia tumecomplain tu victory yetu imekuwa stolen. 2007 tulicomplain, Ruto alikuwa na sisi. 2013 tukacomplain akasema hakuna rigging. 2017 tukacomplain akakataa. In fact juzi alisema hata 2007 election haikuwa rigged. Sasa sijui yeye akona uhakika gani ya kusema election inaweza kuwa rigged. Na nimejibu, the fact that President Uhuru Kenyatta ana support Raila Odinga does not make our electoral process compromised. It is not automatic. Lastly, yeye mwenyewe si alikuwa anataka Uhuru Kenyatta amunge mkono, and he has been very bitter. Amecomplain mara nyingi sana. Kwa hivyo anatuambia alikuwa anataka Uhuru amsaidie kuiba kura. Kama Uhuru angemsaidia ama amemuunga mkono, uchaguzi ingekuwa ya Uhuru na haki. Sasa vile Uhuru amesema haungi Ruto mkono, uchaguzi imekuwa compromised. Kenya iko na maajabu. I've just indulged you because you are wewe. Basi acha tuanze na wewe ndiye tukuje kwa lady. Let me just answer you. You know, Kalonzo, I would really be glad. Yes. So we should not really condemn Kalonzo like he's asking something that he should not ask. Anyone would want to ask to be supported. So there is nothing. Our presidential candidate is Raila Amolo Odinga under Azimio. By the way, are you not seeing that Kenyans want Raila presidency? Are you a stranger in Jerusalem? Thank you. Was that part of his statement, really? No, was it part of his statement that whether Kalonzo likes it or not, we are good to go? Again,
I'm sure you don't want me to contradict my party leader. He has said what he has said. That becomes the official position of ODM. Whatever is going to happen, 12th is not tomorrow to be reached. That's the stage. And on 12th...